Hi everyone. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිරිතක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් පුරුද්දක් වශයෙන් නොකරන සිද්ධ නොවන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ don't doesn't. don't හැදුනේ do not කෙටි වෙලා doesn't හැදුනේ does not කෙටි වෙලා. මම මේ ගැන ඊට කලින් වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා. ඉතින් බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙතනදී අපි don't doesn't මුලට ගන්නවා. එතකොට don't හොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාම පදත් එක්ක doesn't හොදන්නේ I අර සියලුම ඒකවචන නාම පදත් එක්ක. එතකොට ඇය ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් doesn't she doesn't she ඔහු ගැන නම් doesn't he doesn't he ඔවුන් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් don't they මම ගැනම අහනවා නම් don't I ඔයා ගැන අහනවා නම් don't you අනේ වගේ අපිට දැන් මෙහෙම අහන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ සිංහල කතා කරන්නේ නැද්ද? Don't they speak Sinhala? ඒගොල්ලෝ සිංහල කතා කරන්නේ නැද්ද? Don't they speak Sinhala? මේ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මැෂින් එක නම් singular එනම් doesn't this machine work? මේ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මාව දන්නේ නැද්ද? Don't you know me? No. K-N-O-W no කියන්නේ දන්නවා. Don't you know me? මාව දන්නේ නැද්ද? ඔයාට ඇගේ නම මතක නැද්ද? Don't you remember her name? ඔයාට ඇගේ නම මතක නැද්ද? ඇය ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැද්ද? ඇය she එනං ඒක වචන doesn't she speak with you? with කියන්නේ සමග you. doesn't she speak with you? ඇය ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැද්ද? ඔහු ගිටාරය වාදනය කරන්නේ නැද්ද? doesn't he play the guitar? ඔහු ගිටාරය වාදනය කරන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ නගරයක නෙවෙයිද ජීවත් වෙන්නේ? ජීවත් වෙනට අපි කියනවා live. Don't they live in a town? ඔවුන් නගරයක නෙවෙයිද ජීවත් වෙන්නේ? ඔයා අම්මට උදව් කරන්නේ නැද්ද? Don't you help mom? ඔයා අම්මට උදව් කරන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලන් පන්සල් යන්නේ නැද්ද? අපි අනිකලන් පන්සල් යන්නේ නැද්ද? Don't they go to temple? ඔවුන් පන්සල් යන්නේ නැද්ද? කියන්නේ දැන් නේද සාමාන්‍ය යාළුවා පන්සලට යන්නේ නැද්ද? Don't they go to temple? ඒගොල්ලන් හරක් මස් කන්නේ නැද්ද? beef. Don't they eat beef? ඔවුන් හරක් මස් කන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ අසල්වැසියෝ ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ නැද්ද? අසල්වැසියන්ට අපි කියනවා neighbors. ඔවුන්ගේ අසල්වැසියෝ their neighbors. එනම් plural we use don't their neighbors help them? ඔයාගේ බබා රැට අඬන්නේ නැද්ද? ඔයාගේ බබා your child එහෙනම් ඒක වචන අපි use කරන්නේ doesn't your child cry at night? ඔයාගේ බබා රැට අඬන්නේ නැද්ද? කැන්ඩියන් අඳින්නේ නැද්ද? කැන්ඩියන් කියන්නේ ඔසරිය. අපි අහන සමහරු සාරිස් විතරක් අඳිනවා, සමහරු ඔසරිය විතරක් අඳිනවා. සමහරුන්ගේ අපි මේ වගේ අහනවා කැන්ඩියන් අඳින්නේ නැද්ද? Don't you wear kandyan? Or don't you wear sarees? Sarees අඳින්නේ නැද්ද? Don't you wear sarees? ඔයා දන්නේ නැද්ද කොහොමද යන්නේ කියලා? ඔයා දන්නේ නැද්ද? Don't you know? කොහොමද how to go there? Don't you know how to go there? ඔයා දන්නේ නැද්ද කොහොමද යන්නේ කියලා? Don't you know how to cook this? ඔයා දන්නේ නැද්ද මේක උයන්නේ කොහොමද කියලා? Don't you know how to cook this? දැන් අපි මෙහෙම කියනවා.
සිංහලෙන් තෝ උඹ යකෝ තමුසේ එතන ඔබ වහන්සේ ඔබතුමා මේ හැම එකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ you. අපි කියන ඔහෙට සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? Don't you understand Sinhala? Don't you understand Sinhala? ඔයාට සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? තමුසෙට සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? අපි අහනවා. Don't you understand Sinhala? Don't you understand Sinhala? ඔබතුමාට සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? Don't you understand Sinhala? ඒ වගේ අපි කියන රටාවෙන් තමයි අපි එක ඔබද ඔබතුමාද යකෝද තමුසෙද කියන එක කියන්නේ. උඹ කියනකොටත් අපි you. Don't you understand Sinhala? Like that. එතකොට හරි ලේසි you වචනේ තමයි you කියන වචනේ තමයි අපි හැම එකටම පාවිච්චි කරන්නේ. බබා වතුර හලන්නේ නැද්ද? Don't baby spill water. Spill හලනවා විසුරවනවා. Don't baby spill water. ඔයාට මාව තේරෙන්නේ නැද්ද? ඔයාට මාව තේරෙන්නේ නැද්ද? Don't you understand me? Don't you understand me? ඔයාට මාව තේරුම් ගන්න බැරිද? Don't you understand me? ඔයාගේ ආච්චිසිය බලන්න යන්නේ නැද්ද? නැත්නම් ඔයාගේ yes. Don't you go to see your grandparents? Don't you go to see your grandparents? ආච්චිසිය බලන්න යන්නේ නැද්ද? ඔහු සපත්තු දාන්නේ නැද්ද? ඔහු සපත්තු දාන්නේ නැද්ද? Doesn't he wear shoes? Doesn't he wear shoes? ඔහු සපත්තු දාන්නේ නැද්ද? අපිට මේ විස්තරයට why දාන්න පුළුවන්. why කියන්නේ ඇයි? අපි අහනවා ඇයි ඔයා වතුර බොන්නේ නැත්තේ? ඔයා වතුර බොන්නේ නැද්ද? Don't you drink water? Don't you drink water? ඔයා ඇතිතරම් වතුර බොන්නේ නැද්ද? Don't you drink enough water? Don't you drink enough water? ඇයි ඔයා ඇතිතරම් වතුර බොන්නේ නැත්තේ? Why don't you drink enough water? එතකොට මේ don't doesn't මුලට අපි තමයි දාන්නේ why. Why don't you drink enough water? ඇයි ඔයා ඇතිතරම් වතුර බොන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඇය ව්‍යායාම කරන්නේ නැත්තේ? Why doesn't she do exercise? Why doesn't she do exercise? ඇයි ඇය ව්‍යායාම කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you speak with us? Why don't you speak with us? ඇයි ඔයා අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you speak with us? ඇයි ඇය ඇත්ත කියන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේ බොරුවක් කියන්නේ? ඇයි එයා ඇත්ත කියන්නේ නැත්තේ? Why doesn't she tell the truth? Why doesn't she tell the truth? ඇයි ඇය ඇත්ත කියන්නේ නැත්තේ? Why doesn't she tell the truth? ඇයි ඔයා කොණ්ඩේ කපා ගන්න නැත්තේ? Why don't you cut your hair? Why don't you cut your hair? ඇයි ඔයා කොණ්ඩේ කපා ගන්න නැත්තේ? Why don't you have a haircut කියන්නත් පුළුවන්. Why don't you have a haircut? ඇයි ඔයා කොණ්ඩේ කපා ගන්න නැත්තේ? Why don't you have a haircut? අපිට එන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඔයා නියපොතු කපන්නේ නැත්තේ? Why don't you trim your nails? Why don't you trim your nails? ඇයි ඔයාගේ නියපොතු කපන්නේ නැත්තේ? ඇයි හොඳට පාඩම් ඉගෙන ගන්න නැත්තේ? ඇයි එයා හොඳට ඉගෙන ගන්න නැත්තේ? Why doesn't she study well? Why doesn't she study well? ඇයි හොඳට ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? අපි කියනවා ඇයි ඔයා පොත් කියවන්නේ නැත්තේ? Why don't you read books? Why don't you read books? ඇයි ඔයා පොත් කියවන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා මැනේජර්ව මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තේ? නැත්නම් කළමනාකාරතුමාව මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තේ? Why don't you meet the manager? Why don't you meet the manager? ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why doesn't she speak? Why doesn't she speak? බලන්න මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මේව කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ ප්‍රැක්ටිස් කරාම තමයි ඔයගලන්ට කිසි බයක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන වුණාම වචන කටට එන්නේ. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය මේ පැටර්න්ස් ඉගෙනගෙන මේ වගේ වාක්‍ය හදාගෙන කියන්න හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට හුරු කරගන්න ඕනේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් චතුරව.
ඉතින් මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඕකේ අපි meet වෙමු. තවත් මේ වගේ lesson එකකින්. ස්තුතියි.